ya Radio Citizen katika Mseto East Africa. Ni msanii ambaye he is the most handsome gospel artist in the whole continent of Africa. Na huyu msanii ndio the only musician ambaye he is not talented but famous and he does good music. Kwa sababu gani? He has the grace of God. He is loved by God more than everybody else. Yani msanii ni mkali. Yani unasema kwamba you're not talented. What do you mean? No, yani wacha nikueleze. Ingekuwa ni talent, kuna watu wanaimba kwa makwaya, wangekuwa wako hapa. Lakini hapa ni favor ya Mungu. Mungu amenipendelea sana. The most pendelead gospel artist in the whole continent of Africa. Ambaye is the richest. Wacha nikwambie Selly Kadot hajaona hela. The richest gospel artist in Africa ameingia hapa. Watu wanauliza, mbona unajigamba? Me sigambi, I'm just whispering in loud voice. The Bible says, let the weak say they are strong. The Bible says? The Bible says, let the weak say that they are strong. Kadot kana hiyo, ni kweli? Amen. Biblia inasema kwamba wacha wanyonge waseme wako sawa na maskini waseme wako matajiri, lakini mimi si maskini, mimi ni tajiri ambaye anasema ukweli, siwezi danganya. The richest amefika. Utajiri wako mto wapi? Utajiri kutoka street. Sababu unaanzia street kama jikora, you know. Bana, wacha tu niwaambie kwamba you need to understand something. Mimi baba yangu alikufa kabla muone, lakini I've always had a father who is in heaven. Ukienda mbinguni vumbi ni goldi. Maana wacha nikwambie, vitu zangu, mali yangu yamekuwa spiritual na convert tu kwa physical. Spiritual convert physical. Spiritual yani mimi nashukuru Mungu. Pesa Mungu amekupa. Pesa ni nyingi. Pesa ni nyingi. Nimesaidia. Biashara gani ambayo unafanya? Ungalituambia tu ulipopata hizo pesa Ringtone, itakuwa bora zaidi. Na biashara ambayo unafanya, wakati unafanya kazi ya Mungu unahitaji hata kungangaika sana. Biblia inasema kwamba follow God and everything else yenye unatafuta kitakufuata kwamba. Yani ukifuata Mungu, fanya mambo yake, Mungu atashirikia yako. You handle the kingdom business, God handles your business. Mimi nimefanya kazi ya Mungu, Mungu amenipatia hela, niko na pesa nyingi. Nashukuru Mungu, lakini Mwesikia amesema yuko na pesa nyingi.